Okay, national team, I just really, in a very easy way, just to end up with this issue, I just want to tell you how we were used and we are doing now to plan the moments of preparation, the camps, let's say, and before considering working half day, we were considering 5 half days, 1, 2, 3, 4, 5, half off, 1, 2, 3, 4, 5, 1.5 off or 1 off. Then we can always manage here, for example, the possibility of having also the morning after off and starting 1, 2, 3, 4, 5 and 1 or 2 days off. You can explain this with your words, not with mine. We already spoke about this a lot of times. Yeah. To tutaj ideą jest praca albo jako pierwsza część, czyli mamy 5 połówek dnia, które następują po sobie i później jest pół dnia wolnego, następnie kolejnych 5 połówek dnia i mamy 1,5 dnia wolnego. Natomiast w opcji drugiej mamy 5 i jest popołudnie wolne, później poranek wolny po to, żeby mieć koniec końców zachowane jakby cały dzień wolnego, znowu 5 sesji treningowych i 1 dzień wolny, więc tutaj też to zawsze zależało od tego, jaki był kolejny tydzień, jak też był poprzedni tydzień, jak mieliśmy rozplanowane w kalendarzu kolejne gry, ale generalnie mniej więcej taką objętość treningową utrzymywaliśmy. Of course, we are considering weightlifting, individual technique, so can be whatever within this plan, but in a rough way just to let us understand. Oczywiście są zawarte wszystkie treningi, o których wcześniej rozmawialiśmy, czyli o siłownia, treningi indywidualne itd. This season, according also on the experience of the last, and in particular now before WNL, for example, we considered to try to work more often 3 days, morning, afternoon, 3 full days, let's say. Of course, then we can balance the situation. Maybe sometimes this will be out because we are in a too stressful moment, working hard with weights or joining practices like technical practice to the afternoon practices. But 3 strong days, 1 day off, 3 strong days, 1 day off. Also because it's really similar to the format of the competition. Because in the WNL, we basically never play more, but really often, exactly like 3 days in a row, continuously. 3 days in a row, 1 day practice, 1 day, then maybe come back, but you come back, you have only 2 practices, then you travel again 3 days in a row or 2 days, 1 day, 2 days. So one format that is really much similar to the, let's say, to the longest possible sequence of matches in the competition that we are about to play. W tym roku trochę inaczej zorganizowaliśmy plan działań, dlatego że pracujemy w formacie 3 dni pełne plus 1 dzień off i znowu 3 dni pełne, 1 dzień off, który też jest bardzo mocno skorelowany z tym, w jakim formacie później będziemy grać w trakcie WNL, dlatego że tam gramy właśnie mniej więcej w taki sposób, że są 3 mecze pod rząd, 1 dzień wolny, 3 mecze pod rząd i tak, znaczy w kontekście kolejnego legu WNL oczywiście. Ale generalnie przybraliśmy tutaj format pracy, biorąc jako punkt referencyjny to największe obciążenie, które będzie nam towarzyszyć w tych wszystkich rozgrywkach, ale tak jak widzicie też realizujemy wszystkie działania po kolei i tam, gdzie trzeba dozować odpowiednią objętością treningową, również jeśli trzeba coś anulować, to anulujemy, albo nieraz po prostu zmniejszamy intensywność. No, o tym też jeszcze ja później będę rozmawiać, bo jakby to jest ściśle skorelowane z feedbackiem ze strony zawodniczej i tak dalej. No i po prostu musimy w odpowiedni sposób tym dozować, ale w ogólnym założeniu teraz utrzymujemy taki format pracy. And these days, for example, we came 29, many players arriving after some days of break, so we didn't consider fully the first day, but 4. So we starting from the day after 3, 1, 3, 1 day only for photo, 1, 2, 3 considering the 2 friendly matches, day of travel and competition with this format. No i tak jak tutaj na przykład widać, zresztą ten okres pracy jest naprawdę krótki, ale z jednej strony też intensywny, ale 29 zaczęliśmy pracę z częścią dziewczyn, które dopiero dojechały po
po kilku dniach przerwy, chociaż tej przerwy za dużo po sezonie nie miały, no ale trzeba było w odpowiedni sposób później dozować te wszystkie obciążenia, żebyśmy byli w stanie realizować właśnie te założenia, o których przed chwileczką powiedzieliśmy. No i tak jak tutaj właśnie widać 3-1, 3-1, gdzie ten drugi dzień wolny, nazwijmy to była sesja dla całej kadry. No i później znowu pracujemy 3 dni, gdzie jeden dzień mamy typowo treningowy, 2 dni meczowe, gdzie i tak realizujemy te założenia, o których mówiliśmy wcześniej. No i później 11 jest, no traktujemy to jako dzień wolny, rozumiany jako dzień wolny od siatkówki, natomiast jest to podróż do Turcji. No ale niestety, no kalendarz wygląda tak jak wygląda i też musimy adaptować się do tych warunków i optymalizować możliwości, które mamy. So, I don't know about the organization. If we can stay here 1 hour more, I stay here 1 hour more, it's not a problem. But since we didn't speak for 1 hour about practice, and the idea was to speak about practice, I didn't count that well, the translation time. First, tell me if we can stay 1 hour more, for me it's not a problem. But second, if we have questions about what we said until now, it's better to fix this right now. Jeśli chodzi o mnie, to możemy zostać jeszcze kolejną godzinę i o tym rozmawiać, bo mieliśmy rozmawiać o organizacji jednostki treningowej, a mina godzina i dopiero do tego doszliśmy. Natomiast jeśli też macie pytania? Yes, you said about questions now? Yeah, about what we said until now. I mean, jeśli ktoś ma meaning of planning, organization of the week, before entering in a single practice structure, let's say. Czyli jeśli macie jakieś pytania do tego, co do tej pory omówiliśmy, to teraz jest ten czas, żeby zapytać. Możemy pomówić o tym, co do tej pory było powiedziane, nim przejdziemy do tej części związanej z organizacją jednostki treningowej. A jeżeli mamy zawodników rezerwowych w pełnym tygodniu, czy też rozważa trener jakąś jednostkę dla nich albo część jednostki, którą oni muszą, nie wiem, przerobić, żeby dotrenować ich? In general, when we have a normal week, we have the moments and the possibility to think about that. So one consideration, when I book the time of the gym, I used to book always 30 minutes more. Because I don't want to feel stressed to finish the practice in a time. I prefer that I finish the practice and I still have time to say to somebody, do this, this is important, try to add something to your work, or to listen what they need, and maybe adding something from this. And then, honestly, I gave you the idea of a standard week, but there are moments that analytic work, that technique specific work practices for the players that are used to play all the matches continuously, maybe, you know, older, super important, little problem here, no, that in 4 days we have to win the match. And so that they become already many moments that are for sure for the backups and maybe are the starting 6 players that are not working, and in this way you have kind of possibility to balance the load. Jeśli chodzi o pracę, czyli odpowiadając na pytanie Maćka, nie ma jakby typowo specyficznej pracy, żeby ten load zwiększyć dla zawodniczek, jeśli chodzi o kwestię treningu siatkarskiego, natomiast zawsze rezerwuję halę, żeby mieć komfort pracy, właśnie po to, żeby ewentualnie popracować dłużej i z punktu widzenia tego, że jeśli mamy zawodniczki, które pracowały więcej, to oczywiście bywa tak, że one zejdą trochę szybciej, albo jeśli trochę szybciej z treningu, albo tam, gdzie mamy indywidualne treningi, to te zawodniczki, które nie były w wyjściowej szóstce, mogą tych zajęć indywidualnych zrobić trochę więcej, więc to wszystko też zależy od tego, od kontekstu tygodnia, od kontekstu sytuacji. Również bardzo dużo rozmawiam z zawodniczkami, słuchając tego, czy one jeszcze czegoś potrzebują. I jeśli potrzebują, to po prostu pracujemy więcej, mając ten komfort czasu pracy, jeśli chodzi o rezerwację hali, o której wcześniej mówiłem. Ja jeszcze dodam od siebie, że generalnie jeśli chodzi o to, co pytałeś, Maćku, to jest tak, że bardzo często ja to dozuję w taki sposób, że jeśli wiemy, kto ile jak zagrał,
no to w tym momencie mamy te sesje treningowe na siłowni, albo często jeszcze bywało tak, że na przykład z kimś zostawałem bezpośrednio po treningu, albo przychodziłem wcześniej, a same treningi na siłowni również albo zwiększałem load tym dziewczynom, które grały mniej, albo tym, które grały więcej, z kolei odejmowałem. Więc tutaj cały czas to działanie jest jakby ciągłe i wymiana informacji pod tym kątem jest o tyle istotna, żeby właśnie zawsze wiedzieć, komu troszkę więcej dołożyć, albo ewentualnie komu trochę zdjąć, jeśli chodzi o objętość i też intensywność, bo faktycznie też tak bywało nie raz, nie dwa, gdzie po prostu mieliśmy super ważną zawodniczkę z punktu widzenia albo kolejnego meczu, albo po prostu pozycji, albo sytuacji specyficznej, które mieliśmy w zespole. No i widzieliśmy, że po prostu musimy część główną zrobić, ale później od razu ściągaliśmy taką zawodniczkę z boiska. One more hour. Ela. First day of a normal week. After heavy lifting, you have like a low intensity, low volume. Have you ever tried to do higher intensity in that day? I mean that from my experience, for example, the players are, if they are tired or loaded, their nervous system is loaded after heavy lifting. Sometimes with low intensity, I see that players have problem with the focus because they have too much time to be out of flow, let's say like this. So sometimes I prefer to do high intensity practice to don't let them time to think, to feel the tiredness. Of course, shorter but higher intensity. Have you ever tried like this, and what is your experience in that way? My experience is so no, I never tried. Interesting, and also I didn't see you before, and I didn't say nothing. But let's say no, zero experience, never suggested by this. Let's say comparing with the experience of the physical coaches, but probably there is already something that can help you to find not so distance what I do, because when we speak about this low intensity is connected also the fact that at the beginning of the week also the drills, they help in having a little lower intensity and connecting with the number of jumps, because for example at the beginning of the season also the drills are with little less, so a bigger part without 6 against 6, so the possibility of jumping less, and it's not said that doing defense that you don't jump but you rotate in groups, you is not substituting this let's say fixing this need of keeping the focus, because if you don't keep the focus in analytic defense, even if it's little lower intensity, it's difficult to manage. So it's, in my opinion, this low intensity is more to connect to the 6 against 6, to the number of jumps, to the part of the global phase of the practice, and obviously on that beginning of the week it extends a little bit the analytic part, and so if you can manage well repetition, organization of the drills, in my opinion is let's say less risky to lose the focus, even if this is an issue. Then but there are many things that let's say they can condition this situation, because if you lost the match 2 days before with women's, you come 2 days after, everybody pushed like crazy, even if we lost. If we won the match before, maybe, you know, there are many aspects that, but honestly, I will also ask to my colleagues, so the ones that I work with, and because it's interesting as all the other ways of seeing our job, but let's say I never tried in this way. I agree that about jumps and 6 on 6 maybe it's not needed. I'm just afraid of the biggest challenge many times I saw that if there is analytical drill when a lot of players stay outside, for example, free attacks or something, then this it's challenge to keep focus. If everyone is engaged on court to do something, even in defense or is well organized, it's okay. I'm just afraid of typical analytic drill. And you touched already one point that is part of my style of working. I can't have people in the court that doesn't have something to do. It's something that drives me crazy.
So this is also why one of the things that I do the most is spending hours to prepare practices. Because for me, turning around and having somebody that is not involved is crazy. So for probably also my, mental shape from this point of view already, take out a little bit this risk. I don't know if you have to summarize in some way, because I'm not so much synthetic. You are not so much synthetic too. You are more precise than me, but also synthesis. Postaram się to streścić dosłownie w 2 albo 20 słowach. Sorry, so just one thing. And then I don't know how much, considering high intensity, so I don't have this experience, was not suggested to me to work like this. Also because probably, and I speak about something that I have zero knowledge, it doesn't match with the kind of work that they are doing with weights. That can be the most important reason that I've never done like this. Wojtku, zapytałeś generalnie odnośnie intensywności rozumianej jako ogólnej intensywności pracy pod kątem... Tak, tylko że właśnie wytłumaczę, bo mniej więcej rozmawialiście o tym samym w kontekście tego, że faktycznie nieraz bywa też tak, że ten trening, który mamy po południu, jest intensywny z punktu widzenia ilości przyspieszeń i wyhamowań. Bo mamy jakby dwie rzeczy, jeszcze ja troszkę później będę o tym mówić, bo ogólnie się skupiamy bardzo mocno na intensywności treningu rozumianym jako o ilości skoków i ile jest skoków średnio na minutę oddawanych i tak dalej, więc tutaj ta intensywność jest niższa, natomiast pamiętajmy, że faktorów, jeśli chodzi o całe obciążenie zewnętrzne, jest więcej. I to, że mamy intensywność wyrażoną w skokach niską, nie znaczy, że w defensie musimy pracować na niskiej intensywności. Raczej innym elementem się kierujemy. Akurat ze swojej perspektywy powiem, dlaczego robimy zazwyczaj defense po południu? Dlatego, że chodzi o to, że jeśli mieliśmy ciężką siłownię i głównie przeważały elementy związane z tym, że stopa jest na ziemi, w skrócie mówiąc, to staramy się też nie odrywać tej stopy za dużo po południu, po to, żeby jakby nie zmieniać wzorca ruchowego z punktu widzenia programowania neuromuskularnego, torowanego właśnie przy dużych obciążeniach. I teraz jeśli pracujemy na specyficznej długości pracy mięśnia pod napięciem, no to w tym momencie, jeśli zaaplikujemy jeszcze podobny bodziec, który nie będzie stricte różny, mając na uwadze długi tydzień pracy, no to możemy zwiększyć intensywność pracy poprzez ilość wyhamowań i przyspieszeń, ale niekoniecznie poprzez skoki, które dużo mocniej obciążają mięsień niż samo wyhamowanie i przyspieszenie bez wyskoku. Okay, one thing that then, talking, it comes out something that I was thinking that can be interesting. Normal week, first part of the week, our team, last part of the week, opponent team, match, preparing. Czyli pierwsza część tygodnia skupiamy się na swoim zespole, druga część tygodnia, w drugiej części tygodnia skupiamy się na tym, w jaki sposób mamy się przygotować do gry z zespołem przeciwnym. First part of the week, improving, learning, growing. Second part of the week, performing, let's say. Pierwsza część tygodnia udoskonalanie, nauczanie, druga część tygodnia podwyższanie performance'u sportowego. And I want to cite, to take one sentence by Angelo Lorenzetti that used to explain how we manage one or some practices of the week, he was calling like this, now the name of the team changed, but was like Trento pronto subito. It means quickly ready, also because in these days of the week, all that part of activation, preparation, analytic, synthetic, progression for learning and improving something has to be cut off because it's needed to arrive close to the match, and this is kind of same interpretation that I have. I didn't know that he was calling this like this. Like, we have to play, when we have to play, it's warm up playing, and so around the second part of the week, the interpretation also for me is as quick as possible activation, as short as possible progression to learn something, preparing and playing phase of the practice. Posłużę się jeszcze tutaj takim jednym stwierdzeniem, zwrotem, o którym kiedyś mówił Lorenzetti.
pod kątem tego, żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie być gotowym w pełni do treningu i w tej drugiej części tygodnia dokładnie też jest to idea, którą się kieruję, czyli żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie, jak najbardziej efektywnie przejść do zadań głównych, które są do zrobienia, czyli wszystkie kwestie analityczne i tak dalej na bok. Na to była pierwsza część tygodnia, w drugiej części tygodnia po prostu musimy jak najszybciej stać się efektywni do pracy i realizowania zadania głównego. Okay, we can skip to the next part where we just analyze a little bit how I build practices. I say I build because I really spent a lot of time during the day for this. Many times it looks, and you will do the same of course, it looks that we are doing more or less the same thing, but the way that we find the targets, why we do this, or we manage the drills, because the drills are all good. All the drills that you do, that I do, are all perfect. There are books full of drills, but is how we can direct the focus of the drill, or we manage the drills to fulfill our targets. That is what makes crazily the difference. So this is why in my experience, I waste my life preparing practices. There are colleagues that can do this in 20 minutes on a toilet paper. I'm really not able to do this. I envy them a lot, but this is the part that we care the most. I teraz chciałem przedstawić, w jaki sposób buduję jednostki treningowe, bo mówię o tym, że buduję, dlatego że faktycznie spędzam na tym bardzo, bardzo dużo czasu. Nie jestem w stanie w 20 minut stworzyć jednostki treningowej, dlatego że to, co dla mnie robi niesamowicie ważną różnicę, to jest to, w jaki sposób dobieram poszczególne ćwiczenia i jak nimi zarządzam do tego, żeby realizować specyficzne cele, które zakładam na daną jednostkę. Bo to wszystko faktycznie nadaje odpowiedni charakter takiej jednostce treningowej i stanowi o jej efektywności. So, basically, a warm-up part at the beginning that is managed by the physical coach generally takes around from 14 to 17 minutes. I prefer 14, he prefers 17. But for sure you will not have, so every one of you will not have the physical coach in the gym all the practices. I absolutely know this. I can tell you that in first division in Italy, in some years I work without the physical coach, and even if there are, I mean, it's very difficult sometimes that this part is not only players sitting, talking, speaking about their stuff and not preparing themselves. Okay, this is why I prefer to work with physical coach. If I can, I do this. If you can't, and you don't want to fight with the players from the beginning, from the warm-up, just give them as less time as possible, 12 minutes, and we start. Speak about whatever you want, and we start. Luckily, now I am in the condition of having the possibility to do this as seriously as possible, and I enjoy this because it's something that can change my mood from the very beginning, even before we start to touch the ball. So if you have this kind of problem, that your mood changes because of the player speaking in the warm-up, just don't care about this, make it last as less as possible, and try to find a way to finish, to prepare them when we start to touch the ball. Pierwsza część treningu to rozgrzewka. Na ten moment wygląda w ten sposób, że mam tą możliwość, że rozgrzewkę prowadzi trener przygotowania motorycznego. Natomiast jeśli chodzi o długość takiej rozgrzewki, to zazwyczaj jest to 14-17 minut. Ja wolę 14, w sensie on woli 14, ja wolę 17, nieraz wyjdzie 20 i wtedy już jest źle. Koniec końców wygląda to w ten sposób, że jakby jeśli chodzi o samą taką radę też, którą wam dam, to jeśli mam świadomość tego, że nie każdy ma możliwość pracy z trenerem przygotowania motorycznego i często musicie sami prowadzić takie rozgrzewki, bądź po prostu tak jak to w większości przypadków wygląda, dziewczyny mają czas dla siebie, żeby taką rozgrzewkę przeprowadzić, to proponuję, dajcie im mniej czasu, tym lepiej, dlatego żeby nie marnowały czasu na rozmowy, a jeśli rozmawiałem, to niech tylko rozmawiałem 12, a nie więcej minut. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ również
to, w jaki sposób jest poprowadzona rozgrzewka, też wpływa na mój nastrój. Jeśli miałbym walczyć z dziewczynami od samego początku, bo nie chcą się rozgrzewać tak, jak powinny, no to bardzo mocno to też wpłynie na mój humor i na moje nastawienie do pracy później w treningu. Więc jeśli macie coacha, żeby to poprowadził za was, to super. Na ten moment mam taką możliwość, jest to zawsze dla mnie rozwiązanie bardzo komfortowe i im szybciej będziemy w stanie wejść na piłki, tym lepiej, w jak najlepszej dyspozycji i efektywności do pracy. Yeah, but you don't have to say that my opinion and your opinion are on the same level, because you translate like are the same, but it's not the same, because the game is volleyball. I make volleyball, you do physical preparation. If the game were called, we play physical preparation, you could be right, you know, but since it's volleyball, the game, I am right, you know. This is the difference. Dobra, to zacznijmy od początku. Pierwszy slajd. Poland physical preparation team. Not like this. No, so we have to go from the first slide now. Okay, so after this warm-up, generally that 2A and 2B I split because sometimes is only one of these and sometimes the first is just part of the second. So beginning of the week, when we start the week, when we used to work on us, when we used to work on improving, learning, getting better on something, we used to have progressions on specific techniques, on, let's say, systems of the game. So most of the time, after the warm-up, is this that happens in my practices. There is an activation that in a normal week is already part of the progression. I was saying, I'm not living normal weeks anymore. And so for me, this moment is cancelled most of the times, okay? And it's just activation for the second part of the practice. 2A, 2B zostało rozdzielone dlatego, że jeśli pracuję w normalnym tygodniu pracy, tym pierwszym wydłużonym, no to zaczynamy od tej części 2A i później przechodzimy do części 2B. Natomiast w momencie, kiedy możliwości treningowych jest mało ze względu po prostu na ten czas, to część 2B praktycznie zostaje anulowana i z 2A przechodzimy jak najszybciej do tego, żeby móc przejść do punktu 4-5. Honestly, also the attack warm-up, when this specific progression is connected to jump, can be already considered part of this, but whenever and mainly the activation, the progression of specific techniques is about first touch, second touch, and so on, right after, before playing, let's say, I used to consider that a warm-up of our attack has to be done. And according on the moment of the seasons or the week, because at the beginning of the week can become another part to work on something specific of attack, but more often it is just 5, 6, 7 minutes to prepare for the very main part of the practice that is 6 against 6. I znowu, wszystko zależy od kontekstu, w zależności od tygodnia, w zależności od tego, w jakim systemie pracy pracujemy, czy właśnie tym długim, czy krótkim. Często bywa też tak, że punkt trzeci, czyli atak warm-up jest częścią 2B, a jeśli mamy więcej czasu albo jesteśmy na początku tygodnia pracy, no to wtedy możemy te wszystkie punkty realizować jakby jeden po drugim, natomiast koniec końców możliwie najszybciej staramy się przejść po 6-7 minutach z punktu trzeciego do 4. Okay, so we can, before going to the very main part, we can just see couple of examples that also maybe change a little bit your focus from this low intensity that, you know, about, this is what? Activation, okay? So we have just to do, this is an example of activation. To jest przykład aktywacji z piłkami, czyli tak, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, nim dojdziemy do tego punktu 4. So we come from morning off, but we have to go to the 6 against 6 quick, or poranek był wolny i staramy się jak najszybciej przejść do 6-6. Or we don't have so many days, like I said before, cup period,
2 days and we play, 2 days and we play, beginning of the practice, to touch some balls, to feel some contacts, to feel little prepared for the practice, 4-5 minutes, one drill with defense and set, first and second touch. For sure we will not improve, but at least we will take little condition for the practice, and we will keep a little bit our control, at least on the second touch, because we can also manage a little bit the drill. We can ask for making different, to the attackers, to making different kind of possible defense, to direct the ball, to have difficult sets and work on off-system sets. So. No i to jest takie właśnie jeszcze parę minut pracy defense set. W grupie, tak jak widzicie, można też modyfikować na różne potrzeby, można trochę inaczej ustawiać poszczególne zawodniczki. Wszystko zależy od tego, co chcemy jeszcze maksymalizować, jeśli chodzi o efekt danego ćwiczenia. And this is easy, no? To understand. One player enter defense set, the player who set the last set go away, player that dig the first dig for herself and set, and then will be the following player to set when another one will enter to dig. And rotation, and rotation. Więc jak widać tutaj na filmie, sekwencję widzieliście, jak następuje jedna po drugiej. Warm up for me is like splitting a little bit the group in 2 groups, and this activation can take like 12 minutes, let's say. I still have the problem that I didn't take out totally from my practices couples, and working couples, that is something that I want to learn not to do anymore, but that 3, 4, 5 minutes maximum to warm up the shoulder, attack and defense, 1 against 1, is still something that is part of my practices, and so I'm trying to sometimes to double this time, to have the possibility to activate half of the team while one half is doing that 5 minutes of attack and defense, and then to switch, and in this way using that little spot to work more in a specific way on the group that is not doing couples, for example. I często bywa tak właśnie, jak tutaj widać, grupa jest podzielona na 2 podgrupy i mimo to, że chciałem w jakiś sposób uniknąć albo po prostu jakby nie realizować zadań w parach, ale jednak jest to jakiś element, który jest potrzebny do tego, żeby rozgrzać ramię i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, żeby zaoszczędzić ten czas, grupa jest podzielona właśnie na, tak jak widać tutaj, jedna grupa pracuje w parach, druga realizuje specyficzne zadania dla siebie, no i później po kilku minutach jest zmiana i te osoby, które są inside court, przechodzą na pracę w parach, a te, które były w parach, przechodzą do realizacji tych specyficznych zadań w te kilka minut, które uda się wygospodarować. 2 reception from one libero and one setter that start to feel trajectories. Right after, one defense for the following setter, as like we have the libero also ready to set, and next and last libero defense for the previous setter that come out and dig and set one ball in transition, before changing with her mate, and in this way we can feel that we are preparing for working in system, for some counter-attack set, the libero also ready for this. And of course you can manage with 1,000 different ways, position of reception or whatever and whatever. No tak jak było wcześniej widać, jaka była sekwencja działań, jakby specyfika dla libero i syp zorganizowana w taki, a inny sposób. This is another double activation. Middle blockers and opposite are out with that 5 minutes in couples to warm up the shoulder. We start quickly with receivers. There are 3 receivers that are alternating in one court, 3 receivers on the other court. We can keep already the setters here. There is one sequence that is 2 services for one player. Wait, because probably I don't get the rhythm. 2 services from one player and the setter set. And right after, should be right after, one ball attacked by the coach on the following receiver, the one on the other position, to create a situation for set by
the previous receiver, as like we have a different situation to do one pass, let's say, and we can, you know, warm up for reception, we can be ready for setting some balls, and it's something that I mean, I use a lot. Then we switch the group, this group go for couples, middle blockers and opposite, they come, some defense and set, and we are ready for work. No i tu przykład kolejnego rozwiązania też realizacji specyficznych działań. No to sekwencja, mam nadzieję, że wszyscy tak zrozumieli, tutaj widać, więc tak, żeby troszkę przyspieszyć, to zostawmy obraz, żeby było widać, o co chodzi. Coach that attack too slowly on the other player. Here is, they are keeping the defense on the 3 meters, but generally when I do this, I want that defense is random, as like they can go and work more by pass, also because when position 6, let's say, when receivers, when they attack, they set more of system balls, except by the libero that we already saw, that we try to find other moments to use to work the second touch. Other? Stop. And that are kind of examples, no, of activation, or I call double activation. Then we are in the second situation when we create a kind of progression to work on something special, to something specific, and this is related to one progression from reception or attack after reception. And tutaj so, widać progres pomiędzy, czyli poprzednie to były przykłady aktywacji albo tak zwanej podwójnej aktywacji, jak to nazywam, a tutaj przykład progresji, jeśli chodzi o działania specyficzne, czyli od przyjęcia po atak. Everything happened in the first part of the week, Tuesday, Wednesday, Thursday, much often with block and situation like this. So we create a progression that gives us the possibility to work on some technique or element or system of the game. And in that specific example was like about serve reception. So after a warm-up, that could be the previous, one drill about reception. And then one thing that I like to do, one drill that in this case was about connection between receivers. It's difficult to translate here and to speak like this. Maybe they understand. Oh, just a lot. And the time is running. And right after, probably we will develop this with receiving and attacking, because for me it makes a big difference. Czyli to jest przykład progresji, o której wcześniej mówiłem, i tutaj zaczynamy w takim ustawieniu, gdzie też to, co było dla mnie istotne, to praca nad komunikacją w linii przyjęcia. Po tym ćwiczeniu przechodzimy na przykład na ćwiczenie, gdzie... Ale jest przyjechał atak, czy nie? Po tym progresywnie możemy przejść na przykład na właśnie ćwiczenie, gdzie mamy i przyjęcie połączone z atakiem. After this progression, I try to be little faster. After this progression, whatever we decide to work, in case we warm up the attack, and this is just a drill to warm up the attack, but connected to reception, so still the possibility to receive an attack, and it's something that I like, because many times we do reception standing, and it's not what happens in the real life. Also, technique changes. If we receive and we don't do nothing, or we receive and we have to go to attack. And so, suggest you also to try to join more elements of the volleyball also when we are working on a specific technique, and not to work too much and only on a very analytic way. No i tu są właśnie, jest przykład tej progresywności, o której wcześniej mówiłem, i jestem zwolennikiem tego, żeby łączyć jak najwięcej czynności ruchowych, które są też specyficzne dla siatkówki, bo zupełnie czym innym jest przyjęcie i stanie w miejscu, a zupełnie czym innym jest przyjęcie i później ustawienie się do ataku. Few minutes one setter, few minutes with another setter, fake block, you can put matras, you can put Chinese cone, whatever, you can give targets to the attacker, you can put the guys blocking if you have guys blocking. Więc jeśli chodzi, no jak widzicie,
jedna rozgrywająca, druga rozgrywająca, jeśli chodzi o akcesoria, które możecie dołożyć, no to już jest kwestia inwencji tego, we start from transition situation to warm up the attack, because it's more transition the target of the, or break point the target of the day. No i tutaj już mamy w kontrze znowu progresja pod kątem też realizacji tego zadania głównym. And even more, because I have one problem with practicing block. We will talk about this and about that another time. But more often I try to put together attack and block to work more in a real situation. Do you have attack against block? And in this situation, it is not crazily good because are the first practices of the last week, but it's just to understand there was a sequence. For example, one ball, only pins, 4 and 2, single block, trying to work also with the blocker to, when he's single block, to try to close a little bit more the core of the court, the center of the court. The ball after was like middle blocker and front with one call, middle blocker and back with another call, and through this sequence we start to warm up the attack, but at the same time we start to read in blocking, we start to react in blocking, okay, and to find some references. Więc ważne jest jeszcze to, żeby była możliwość połączenia bloku z ataku, w zasadzie ataku z blokiem, żeby jak najbardziej oddawać realne sytuacje, które występują w siatkówce, mimo że jest to w sposób analityczny, ale jest to sposób analityczny, ale bardzo naturalny w stosunku do specyfiki gry. And these are the 5-6 minutes that can happen, somebody is out, but we try to do as quick as possible to involve everybody as much as possible. Sometimes the progression that I was saying, for example, when we work on defense, it's 3 groups, 1 group couple, 2 groups defense, 4-5 minutes, but it's because this is my target. I don't have time to spend for working too much on learning volleyball. For sure, for many of you, it will be different, and you have to think to the practice in a totally different way, but I think that can give you some feedbacks or some tips also to just to think about the way that you plan your practice. Oczywiście mogą być jakby różne inne założenia jednostki, bo możecie też pracować trochę w innej specyfice działania z zawodniczkami, z którymi macie, z którymi pracujecie na co dzień. Natomiast w moim zamierzeniu, w moim celem jest to, żeby w te kilka minut jak najbardziej efektywnie popracować, żeby wykorzystać te kilka minut do tego, żeby się w jak najlepszy sposób przygotować do zadania głównego. This is another possibility that is part of the progression on serve reception, let's say, and is something that could be used. We were using in the morning of the match. Sometimes is the only thing that I did with points about serve reception. I'm not able to make drills that have target with points, with performance target. I'm not that good in this. I more often works on repetition and time when I work this kind of stuff, but in this drill was little different. Czyli to jest przykład troszkę innego ćwiczenia, ale też powiedzmy w zakresie pracy serve reception. There is one team made by 2 players in reception plus short ball middle blocker that are playing, let's say, together with the servers on this side against the other half. I w tym ćwiczeniu są tak jakby 2 zespoły 4-osobowe. Z jednej strony stoją osoby zagrywające i z drugiej te czwórki grają między sobą na punkty. So, and then rotations and other challenges and taking the points is something that I invented in 2011 when I was assistant with Davide Mazzanti, and before one morning match he said to me, we have to find something different than usual. So we divided the court in this number of spaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, starting from the middle of the court, just like tag game, 3 points for perfect pass, 2 points for perfect pass. On the other side, serve mistake, you know, giving kind of points to the quality of the serve and the reception. 1 point to the short serve only if it's perfect. If not, we don't even consider the short serve. And when the coach finish
out from the court, the other team won. Okay? It's more or less the only thing that I do recently. I fucked my shoulder in the previous 20 years, and now somebody else who is, you know, but this is the only situation that I still move a little bit, also because it was the first time that I was doing this with the guys. Nobody knew how I was counting this, and I had to do this. We were in Korea. You don't see from the image. It depends on the place. Whatever can make circus in Turkey, for example, is fantastic. Whatever can become funny in Korea, nobody cares. It depends where you are. You have to try, and then you see. In Poland, we are half and half, so it's always nice. You can try everything. You understand if it's good or not, but nobody will think that it's a super cheat. Magari, sometimes nobody is super excited, but, you know, you find your balance. Just another consideration. More often, I'm trying to cut off couples, analytic, and because I think that as much as we work in a situation similar to the volleyball, let's say, as much we have the possibility to learn or to improve. So I'm changing my style year by year. I'm trying to work less with analytic, less with synthetic, or more with synthetic or global, but like more in situation like 5 against 5, 4 against 4, 5 against 5, trying to create situations that make what I want to work on happen, but not starting from nothing, not starting from the coach, not starting from, you know, repeating one block and then it finish the rally, trying to become always year by year in everything I do much similar to what happened in the game. Staram się generalnie skracać wszystkie ćwiczenia typu odbijanie w parach czy ćwiczenia analityczne na rzecz tego, żeby maksymalizować trening pod kątem odzwierciedlania tych specyficznych sytuacji boiskowych, żeby jak najbardziej pracować w takiej naturalnym środowisku, czyli w normalnej, żeby wszystkie elementy przypominały normalną grę. I też rozwijam się również w tym zakresie rok po roku, zmieniając ten swój styl pracy na rzecz tego, żeby właśnie jak najszybciej móc jak najbardziej efektywnie pracować w różnych rozwiązaniach przypominających właśnie It's not grę. Sure that it fits with everybody because of the different, you know, situation that we are working, but for me 5 against 5, like I was saying, situation that have one player less, one position less, one area less, give me the possibility to direct to one specific technique, I mean to direct the focus to one specific technique, one specific situation, to make the number of repetition of something that I care to happen more in a real situation. For example, this was a 5 against 5. Adaptując się do sytuacji, czyli jeśli mamy, nie wiem, jeden spot mniej, jedną zawodniczkę mniej, staram się wykreować takie warunki, żeby w danym czasie wykonać jak najwięcej powtórzeń tych, które są dla mnie najistotniejsze z punktu widzenia realizacji celów, które zostały założone. This was already defense, was already block, okay? Was already working on directions of attack without all that progression that we said before, that will finish with that warm-up attack, if possible, starting here. And the situation was setter in 1, libero in 5, 2 players on the net. When middle blockers are here, attacking mainly the balls of the middle blocker behind the setter. When the middle blockers are in front of the setter, attacking basically sette, and after attack going to the other court and rotating from pipe, 4, 2. This is, you know, also one target was the 2 blockers, even if they are attacking in one side of the net, every time they can, they try to double block. That is something that can prepare for triple block, because if position 4 starts really inside and has the possibility to recognize that one ball will go to 2, even if we'll join with only one other, let's say one other blocker, okay, it's already preparing for triple block, for example. And this is activation of everything for me.
You know, I really like 5 against 5. Sometimes without middle blocker, sometimes without 2 and 4, sometimes 1,000 possibilities of working with 5 against 5, for example. No i to jest na przykład taki, tu jest taki przykład takiego rozwiązania, czyli gdzie występują wszystkie elementy związane i przyjęcie, i atak, i blok. Wręcz nawet był wymuszony podwójny blok po to, żeby jakby już docelowo dojść na potrójnym bloku. No i ten rodzaj działań jest tym działaniem, gdzie łączy wszystkie elementy, mimo to, że właśnie było to zadanie w piątkach, gdzie bardzo lubię w piątkach trenować, bo jest 1000 różnych sposobów, jak można ułożyć grę. And then I said, warm-up attack, I already told you that I would like to work as less as possible with analytic, but to create situations that join more elements and that fulfill that needs that we have of warm-up, of preparation, of progression of something specific, and of warm-up attack. So working to create drills that give us the possibility to do all of this, because after the two big part of the practice for me, they are one big block of 6 against 6 that I call volley school, because I copied from what I saw in the United States once that I was there watching practices, and that has some characteristic, and a second big block with 6 against 6 with points. I try to play every day, at least the last part, with points, of course, connecting the targets of the drills to what is the target of the practice. No i tak właśnie przechodząc punkt po punkcie, to co jest najważniejsze w danej jednostce, to są te ostatnie 2 punkty, czyli 4. i 5. 4. nazywam jako volley school, gdzie już wchodzimy w 6x6. Nazwa zaczerpnięta z rozwiązań ze Stanów Zjednoczonych, tam gdzie miałem okazję oglądać. I po tej części kolejna duża część, jaką jest po prostu gra 6-6, ale już na punkty też przy użyciu odpowiednich rozwiązań pod kątem realizacji zadań treningowych. More in general here, there can be technical targets or system target that we put Czyli in the 6 against 6. W pierwszej części cele techniczne bądź taktyczne. With a sequence of balls. W sekwencji piłkami. 5 against 5, that then we have the 6 against 6. And for example, once that you want to put one, that I wanted to put one particular target on technique, like choices, directions of attack, is exactly this day. After that 5 against 5, I really don't remember, put the 6 against 6 following. I really don't remember how was the sequence, of the ball. The sequence of the ball can even be super easy. 3 balls one court, 3 balls the other court. Free ball from the coach, of course, can be 1 from side out. I will put every practice at least around 50% of times. I've been trying to do that around 50% time, at least start from reception, but most of the times I'm not able to do this. But anyway, whatever is the sequence, can be even 3 balls each side. First ball, all the options. Second ball, who attack is not available. Third ball, the last that didn't attack can attack. Do you understand what I mean? 3 here, 3 there, and where is the technical issue? These lines, with one rotation, attackers, wherever they are, they can go only cross. They can only attack on the opponent side, on the opposite side of the court. There's no point. We can repeat balls. Okay, we can try what we want even if we are not successful. And this is where we work on some technical specific on the 6 against 6 or some system specific on the 6 against 6. No i to jest przykład takiej pracy, gdzie skupialiśmy się na pracy technicznej, czyli ukierunkowane to było na kierunki ataku i właśnie te linie, które były wcześniej pokazane, to linie wyznaczały każdy atak. No i w związku z tym, że nie była to gra na punkty, można było tych powtórzeń robić bardzo dużo bez konsekwencji innej niż to, żeby po prostu wykonać jak najlepiej dany atak. I said I organize in this part 6 against 6 volley school where we learn, where we practice for real sequences of balls
to work on something from a technical point of view or the system. Yesterday, for example, the sequence was like this. In one court, we were working. Czyli teraz sekwencja system? Side out, with the possibility to play with the call 7, possibility to play 7. So middle blocker, position 4, and pipe, always available. You understand? To jest chyba zrozumiałe, tak? Czyli cała, Okay. cała sekwencja jest wytłumaczona. Position 4 and pipe. So 7 over or pipe, because I wanted to emphasize our attack with 7 over with positive pass. It didn't come out that many times, but also our block against teams that play 7 over to organize better our block. What we do when we have the setter, what we do when we have the opposite, and so to make it happen many times, 7 over, pipe always possible, because pipe always possible means that the middle blocker cannot anticipate too much. And so was 7 over pipe, from side out the first ball, one free ball, exactly the same, because I want to have more balls. We cannot do one ball and think that we are practicing, you know. And the second again like this. The third ball yesterday was for the other court. It was coming from assistant attack, easy, to generate another situation of transition that we wanted to work. So third ball was easy attack by the coach for counter attack with middle blocker and pipe. Okay? 3 balls in one court like this, 3 balls in the other court exactly like this. The only difference was that instead of 7 and front, the call was 1 and back. I mean, the priority was 1 and back. Then we still had the pipe, okay? We tried to direct the situation to work on something specific, and we were finishing with, again, a third ball after the side out, after the free ball, a third ball on the other side of the net for transition with middle blocker and pipe. Okay, we have to work this. We have to work on block and defense of this. We have to become connected better in playing pipe with our setter, our players. We have to play 2 friendly matches with a team that play a lot of pipe. Okay, and so yesterday the drill was like this. 6 against 6, no points. First part, we repeat balls if we need. We make mistake, but we have a specific target. And of course, we care about how we manage every player in the rotation to make them experience what we are to work on. Okay? Let it go 1 minute, and maybe they recognize what I just said. Okay. Czyli tutaj wszystkie sekwencje po kolei, tam na samym początku chodziło o SUV nad SUV-em, generalnie rzecz biorąc o ustawienie bloku, później o atak i tak dalej, czyli no, mam nadzieję, że to na bieżąco wszystko udało się wychwycić. No i generalnie rzecz biorąc, wszystkie te zadania były ukierunkowane na realizację poszczególnych zadań, o których też Stefano mówił, a z punktu widzenia meczów, które mamy przed sobą, to po prostu realizowaliśmy taktykę, która będzie też potrzebna do przećwiczenia, żeby w meczu później to zrealizować. After I skip, guys, because I would like to stay here 1000 hours, but I understand that is impossible. So after the part of 6 against 6, that for my practices it represents like 40% of the practice. Okay. After this part, where I find every time, according on the day target, you know, the day task, how to manage, where to put the priorities, according on how we put the second ball, how we put the third ball, will we put 3 balls, 4 balls, both the courts, only one court work side out, only one court work break point. You know, all this kind of stuff that we could stay here to speak 6 hours. Then the last is the final part, 30%, let's say, of the practice. We put some scores, we put some points to emphasize something that we are working from the beginning, of course. And let's say, but we try to keep working on these targets in a competitive way, starting to say that if we make mistake or not is not the same. There is no possibility to repeat. So like real life,
Okay, going to the real life as much as possible in this last part, of course, keeping the targets that we have in that practice. Czyli w tej pierwszej części o tyle, o ile jeszcze można było realizować zadanie w taki sposób, żeby skupić się na powtarzalności, skupić się na tym, żeby dokładnie wykonać zadanie, które było do wykonania. Gra jeszcze była bez punktów, tak po tej części przechodzimy do części głównej, w której stwarzamy warunki takie, które faktycznie wzmagają bardzo mocno rywalizację, dlatego że każda jedna akcja robi różnicę, czy zdobędę 1 punkt, czy mogę w danej akcji zdobyć 2 punkty, albo nieraz zdobyć 1 punkt, a zespół przeciwny traci 1 punkt. Więc co jest istotne w tym wszystkim, to jest to, żeby stworzyć jak najwyższe warunki do rywalizacji i z drugiej strony, żeby cały czas trzymać warunki, które wyglądają tak jak w prawdziwym świecie gry. Then, like I was saying, I waste a lot of time because it's always different. The drill is the same as other times, is similar to other times. Of course, I have some patterns that I use the most, but it's always different because we have 1,000 tools, you know, to change, to direct our, let's say, our focus. And when I speak about tools, I am speaking mostly about the rules that we give to the drill. Oczywiście, jeśli chodzi o rozwiązania, które są, no to zazwyczaj cały diabeł tkwi w szczególe, czyli w tym, jakie narzędzia dobierzemy do tego, żeby realizować cele treningowe. No i tych narzędzi jest dużo, tylko chodzi o to, że zawsze poświęcam bardzo dużo czasu, żeby dopasować te najlepsze do tego, co musimy zrealizować. When I speak about tools, I say points that have different value, +1, -1, confirmation ball that can be double point, can be washed, 0 point. You understand, every one of you understand what I mean, you know? Więc mówiąc o punktach, mówiąc o narzędziach, to mówię o tym, w jaki sposób są punktowane dane akcje, czyli może być +1, -1, może być +2 punkty, może być 0 za zepsutą akcję i tak dalej, i tak dalej. Na pewno wiecie, co mam na myśli. Or in the sequence, for example, last days we were using one drill that we call Mafrici, the name of my assistant last season in Fenerbahce, because he was used to do this drill like 20-20. Tu przykład kolejnego ćwiczenia w one team inside sekwencji. out. So side out A, right after, exclamative ball for B. Okay, and according on what was happening, 3 ways possible. If team inside out 2-0 was eyeball to the side out, okay? If it was 1-1, again side out. If it was 0-2, so the break point leading 0-2, sorry, 0-2, it was a free ball for the team B, for the team serving, because it's much difficult. The others are attacking, okay? And so we were trying to manage this in this way, and then 2-1 at the end was 1 point, and 3-0 of this sequence of balls was 2 points. So through this kind of organization of the drill, we work on the stuff that we want to work. We put the attention on what we want to put the attention more. No, the exclamative is B. Side out A, exclamative B, and after these 2 we decide what to do with the third, and we have 3 possible ways. Usually we throw the ball from over the net like a snap, rolling, and they have to move the ball, and sometimes we fight because we have to repeat, because the other team says it was not exclamative, but I prefer to do it like this. It's not real, but it's not super fake, okay? And then, this is, for example, kind of structure that gives me the possibility to work on side out, for example, but we have to discuss about thousands of things like this. Here there are not so many specific points, +1, -1, but there is this possibility of double point or triple point according on if you win 2 rallies on 3 or 3 rallies on 3.
And the thing that I wanted to speak the most with you is how we do this, one fixed rotation on only one court, on both the courts, one fixed rotation, two rotation that they switch, 1-4, 3-6, 2-5. Okay, so I think that it's better to invest 10 minutes in your questions. I had thousands of things to say about this, but I think that I cannot start this issue more, you know. So if you want to enter in this specific, tell me in these questions before I start again from the beginning to explain you all these tools, all these ideas. But for sure, every day can be different, okay? Then, beginning of the week, also with point, for example, me, I stay more fixed on rotations. End of the week, much normal rotation possible because we are close to the match. And even if I don't repeat that side out for 3,000 times, in 2 days we have to play. So trying to find the drill that respects the most the rhythm of the game. So even less ball possible, or just maybe one ball, side out plus one ball, and then we rotate. 1,000 possibilities is my favorite part of our job. I'm so stupid that I waste 2 hours to speak about 1,000 of other things. Maybe we will have another opportunities. If you want, ask something in particular of this managing of the practice, or in particular of this big part of 6 against 6 that for me is the main part of my daily routine. So, questions? Despite of these rules for general for the team that we score points like this in this part 6 on 6, if you work on something in school part, for example, to block defense against shoot overload, sometimes do you implement this rule to score? If, for example, you stop after perfect reception, shoot overload by block point, you have 2 points. Sometimes do you use like what you worked before? Can be. No, of course. So in school, I never put points. Never. Then, okay, I try to change the rules because if you do it for 2 hours, the same sequence of balls is difficult. But 80% of the time is following what happened right before. 80% of time, because Mafrici, with this sequence, if we work on 7 over, can be done like fixing col 7, you know? Goalies in school part, for example. Yeah. Today we have to stop 5 with slide combination. Yeah. We work on this in some specific school drill. Yes. We finish school part. We go to normal score 6 on 6. And they are free to play whatever they want. They are mostly free. But if you make, the previous, what we did yesterday, it was not the case of yesterday. But if we go to the points, we play, transition attack pipe is 2 points. You know? Transition attack with middle blocker is 2 points. Yeah, to emphasize this. Yes. Up to them. My problem is to understand and then spending 1,000 hours how to rotate players to have the best condition. Yesterday, I was stupid. I played one game with points that for 2 rotations was super easy. I played, but it was perfectly balanced. The 2 teams were balanced. In this moment, I care about mixing. Beginning of the week, mixing players. End of the week, respecting more the starting 6, let's say, okay? But yesterday we were mixing, was super balanced, and only because in one court I started working on 2 rotations, 5 and 2, 2 and 5, alternating the rotation. But they were matching with the other court, and I had Olivia against Marlena, Magda Stizak against Manjic. And it was not balanced enough. Attack was super strong against block. It was enough just to start 2-5, 5-2, you know? And this is what we have to do, spending our day in understanding what can make the team practice the best, other than the rule. Magda has to attack against Piasecka yesterday in this 6 against 6, you know? So this is our art, in my opinion. Drills, we can do whatever we want. And then, I like to speak.
Grazie a te. per questa presentazione, anche in bocca al lupo per Crepi. tutta la stagione, soprattutto Ah, per, beh, giochi, certo. per giochi Grazie, olimpici. grazie mille.